United States Marine Corps has achieved this dream. I present to you today the world's very first operational tilt rotor, the MV-22 Osprey. 軍用航空機の黎明期から空中に静止できる飛行機、または飛行機のように高速で飛行できるヘリコプターへの挑戦が繰り返されています。何十年にも開発実験を経て、アメリカ海兵隊によりついにこの技術の実用化を達成することができました。世界最速のシリントローター機、オスプレイをご紹介しましょう。Ladies and gentlemen, watch as the Osprey lifts into a hover. In a matter of seconds, its rotors pivot forward and the Osprey has flown far off into the distance. What was once suspended in midair in front of you is now miles away. This allows the Osprey to take off and land anywhere in the world. This includes small landing zones, mountaintops, where it can quickly rescue a downed pilot. It can evacuate people from a disaster. It can bring supplies to people in need. And all this can be done more efficiently than just using a helicopter or an airplane. オスプレイは多様な任務を遂行することが可能で、脱出を犯したパイロットの急な災害避難の支援、物資の輸送などを通常の飛行機やヘリコプターよりも効率的に行うことが可能です。Ladies and gentlemen, watch as the Osprey passes overhead at over 250 knots. オスプレイが時速460キロを超えるスピードで海上正面を通過しました。For coming out, the crew chiefs are Gunnery Sergeant Paulson and Corporal Davis. Ladies and gentlemen, a round of applause for today's air crew. 今回の飛行展示飛行で操縦を担当するのはオースティン・ストバー対コールサイン・ダドレー、そしてレックス・ロバーツ対コールサイン・フォッシュル、クルーチーフはポールソン軍曹、デイビス兵長です。盛大な拍手をお願いします。Next, you will see the maneuverability of the Osprey. As it approaches, watch as the pilots pivot the rotors backwards. The airplane will slow from 250 knots to 0 knots and hover 20 feet in the air. The pilots will smoothly slide left, then they will smoothly slide right. You'll watch as they spin 360 degrees in the air, and lastly they will bow to the crowd. Then you'll see one of the only airplanes in the world that can fly backwards. オスプレイの持つユニークな飛行性能をご覧いただきましょう。海上正面に接近したオスプレイはおよそ460キロの水平飛行から徐々に減速し、6メートルの高度を保ちながら空中で静止します。
the Osprey takes off like a conventional airplane. We call this a short takeoff or a stow. The pilots will circle around and show you a conventional airplane landing too. We call this type of landing a run-on landing. This type of flying is suitable for airports and runways where the pilots do not have to land in a hover. フロントローターは折りたためるように作られています。折りたたみモードをすることで、艦船により多くの航空機を搭載することができます。As the Osprey approaches for its final landing, I'd like to thank you all for having us here today. On behalf of the commanding officer, the officers, and the men and women of the world-famous Flying Tigers, arigato gozaimasu. オスプレイが着陸態勢に入りました。フライングタイガース第262海兵中型テンプローター飛行中隊司令と士官スタッフを代表してご覧いただきました皆様にお礼を申し上げます。 Thank you, Ryan Holloway. Ladies and gentlemen, a big round of applause, if you will, for the United States Marine Corps MV-22B Osprey. This is one of the most unique aircraft I've ever seen in my life. This concept actually dates back to the 1980s when Bell Corporation, Bell Aircraft, that developed not only some important helicopters, but also the X-1 rocket plane, which broke the sound barrier. Bell Aircraft developed the XV-15 tiltrotor, and it has become this heavy lifter, fast mover for the United States Marine Corps. A nice round of applause once again for the entire Osprey crew. 盛大な拍手をお願いします。MV-22 オスプレイによる展示飛行でした。